visit to the Ravindra Bhavan Museum at Shantiniketan was an enriching experience that deepened our understanding of Rabindranath Tagore's vision. The museum preserves his family history, personal artifacts, and literary accomplishments, offering a glimpse into his life and philosophy. A striking aspect was the emphasis on women's empowerment, as the influential women of the Tagore family played a vital role in shaping his thoughts and literary works. The museum also reflects his holistic approach to education, which inspired the foundation of Vishwa Bharati. We saw Tagore's sedan car, a key attraction, and explored the 5 historic buildings whose architecture beautifully blends Eastern philosophy with modernity. The verandas and raised porticos of these buildings once served as platforms for performances, gatherings, and literary readings during Tagore's lifetime. Finally, the serene garden surrounding the museum stands as a testament to Tagore's belief in nature's organic beauty, untouched by artificial design. This visit reinforced that education is not just about knowledge, but about creativity, inclusivity, and cultural heritage. शुरुल राजबाड़ी शांति निकेतन का एक ऐतिहासिक स्थल है जो कभी शुरुल जमींदारों का प्रमुख निवास स्थान था। यह भव्य स्थापित कला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें बंगाली और यूरोपीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। ये स्थान का रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार, विशेष रूप से महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से गहरा संबंध रहा है। आज भी यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान और सामुदायिक आयोजन होते हैं। साथ ही यह स्थान ऐतिहासिक प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो इसकी विरासत और स्थापत्य कला को देखने आते हैं। Hi Shoheli, can you tell us something about this river? This river which we have visiting today is the Kopai River, and this river has the river is a tributary of the Bakreshwar River, which originates from a large pond in Jharkhand. The Department of B.Ed. Loreto College is visiting this place today as a part of the excursion. We are studying the geography, the history, the nature of this place, and this is finally going to enrich our experience of the excursion. Tell us something more about the maintenance of the river and what you can see in present. So the river water has been used for irrigation purpose, and it has been managed by the Irrigation and Waterways Department of the Government of West Bengal. As we can see the river presently, there has been a lot of littering around. There is presently no embankment, and since we have arrived here for the last 2 days, it has been raining. So as all of you can see here, the level of water has risen from the actual level. It is usually dry in the spring and summer season, but due to the constant rain, the level of water has risen quite a level. And the maintenance of the river is not pretty good, I would say. So it becomes the responsibility of every citizen residing in this place and also as tourists that they should better manage the river, and it not only becomes the responsibility of the government but also the citizens living around. What do you think is the cultural significance of this river? There are a lot of literary work which has been done on the river, such as Amader Choto Nodi poem has been written on this river particularly. And when we were coming to this place,
we experienced that the Baul singers were also sitting on the way and they were expressing their emotion through music. And when the tourists would come to this place, they were all attracted to the sound of the instrument that was played by the Baul singers. And it was like an amalgamation of the culture and the nature together. So for the tourist also, it is a very enriching experience that finally the river finally meets the ocean. So it was like almost the culture is meeting the nature. আমরা পেয়েছি মানবে জনম ডাকলে হরি বংশীধারী সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা, কহ কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা, কহ কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা, কহ কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা। রুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে সদাই ভাবনা, যা কিছু পায় হারায় যায় না মানে সান্ত্বনা, যা কিছু পায় হারায় যায় না মানে সান্ত্বনা, যা কিছু পায় হারায় যায় না মানে সান্ত্বনা। আচ্ছা, শান্তিনিকেতনের মানেটা কি কেউ জানে? শান্তিনিকেতনের মানে হচ্ছে a word of peace, and it was established by Rabindranath Tagore in the year 1908. তাই আমরা সবাই মিলে শহরের ব্যস্ততা ছেড়ে জাস্ট এক দুদিনের জন্য চলে এসেছি শান্তিনিকেতনে শান্তির খোঁজে। তোরা ঠিকই দেখেই আছে, দেখার লিস্ট তো প্রচুর বড়, কালকে থেকেই আমরা করছি। হ্যাঁ, First place we visited was the Vishwabharati Museum. So the most fascinating thing that I saw was a self-portrait by Rabindranath Tagore. So there were other things there also, very interesting things. মনে আছে কারুর আর কি ইন্টারেস্টিং থিং? wooden work, Correct. wooden work, paint brushes. Also the artifacts related to Rabindranath Tagore তিনি অনেক পেন স্ট্যাম্প ছিল আর তিনি অনেক ধরনের আর্টিফ্যাক্ট ছিল। তোদের মনে আছে ওই বোটের আর্কিটেকচারটা যেটা বাংলাদেশ থেকে ওনাকে প্রেজেন্ট করা হয়েছিল? আর কবিগুরু আর ইতিহাস, এই দুটো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। আর যেহেতু আমরা সবাই ইতিহাসের ছাত্রী, তাই জন্য এখানকার ইতিহাসটা জানা আর সবাইকে জানানো একটা আমাদের মনে হয় যে এটা একটা খুব সুন্দর একটা ইনিশিয়েটিভ, একদম তাই না? আর কি তুই ওইটা বল। আর সেটাই আরেকটা ইন্টারেস্টিং, আমরা যখন টোটো করে যাচ্ছিলাম, the Toto driver said that the banyan tree that we saw there was something that was printed in the first page of সহজপাঠ। কে বলবে সহজপাঠ কি? এই ছোটবেলা পড়েছিলাম একদম, পাতার প্রথম পেজেতেই ছিল। হ্যাঁ, একদম ঠিক। সেই তো। আর ছোটবেলার সেই কবিতাটা মনে আছে? তাল গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে। কোথায় দেখলাম বলতো সেই কবিতাটার ইন্সপিরেশনটা আমরা কালকে? আস্তে আস্তেই তো আমরা দেখছিলাম, তাই না? হ্যাঁ। We also saw in the museum the car used by Rabindranath Tagore and also different houses where he used for different purposes. আজকে কিন্তু আমরা এসেছি সোনাঝুরি মাঠে। তাহলে
Today also we went to somewhere. Yes, it was Kopai Nodi. Yes. Such a scenic view. But can we relate it to a poem that we studied? Yes. বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। Shonachhuri Haat is not just a market, it's an economic lifeline for artisans in Shantiniketan. Here, nature's leftovers, seeds, barks and dried grasses are transformed into jewelry and handicrafts, turning waste into wealth. This haat sustains livelihoods, empowers rural communities and keeps traditional skills alive. Tourists and buyers fuel the local economy, creating a steady income for artisans. In every handicrafted piece, there's a story of resilience and self-reliance, proving that sustainability and commerce can go hand in hand. Shonachhuri Haat isn't just a marketplace, it's an engine of economic empowerment.